aboard Brahmins coffee bar. Viewers, இந்த பெங்களூர் ஃபுட் vlogல இப்போ டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11:15 ஆயிடுச்சு. ஸோ 11:15 யூஸ்வலாக நான் வந்து காஃபி சாப்பிடுவேன். ஒரு சிலர் டீ சாப்பிடுவீங்க, ஒரு சிலர் ஜூஸ் சாப்பிடுவீங்க. ஸோ நான் காஃபி சாப்பிடுவேன், இவங்க காஃபி தான் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இங்கே பிராமின்ஸ் கஃபேல காஃபி நல்லா இருக்கும்னாங்க. ஸோ அந்த காஃபி சாப்பிட தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கோங்க. நாங்கள் காஃபி சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ரியல் ஆத்தென்டிக் டேஸ்ட் இருக்கா இல்லை எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ keep on hot. Thank you. Why? Because it's hot. ஸோ வியூவர்ஸ், ஏற்கனவே ஒரு சிப் அடித்தேன், இப்போ இன்னொரு சிப் அடிக்கிறேன். இது உண்மையிலுமே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நான் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்த கடை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பிராமின்ஸ் கஃபே. அவங்களே போட்டிருக்காங்க, எங்களுக்கு வேற எங்கே கிளைகள் கிடையாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. வி ஹவ் நோ பிரான்ச்சஸ் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் காஃபி தரமாக இருக்குது. It is hardly 3 minutes from Vidyarthi Bhavan. Baswangudi, Jayanagar only. Oh, Baswangudi, Jagan. So Baswangudi இருக்க பிராமின்ஸ் கஃபே தான் ஒரிஜினல் பிராமின்ஸ் கஃபே. அங்கே டேஸ்ட் பண்ணுங்க, காஃபி நல்லா இருக்கு. வித்யார்த்தி பவனோட நல்லா இருக்கு. நான் வித்யார்த்தி பவன் சிப் அடித்தேன், அதோட நல்லா இருக்கு. ஸோ கரெக்டான பிளேஸ் தான் மக்கள் கூட்டு வந்திருக்கோம். எனக்கு உங்கள் கருத்து தான் சார் முக்கியம். மக்கள்லாம் பிரச்சனை எங்க விளாக்ல பிரச்சனை எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. சொல்லிட்டேன் சார், அப்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களா? அது நல்லா இருக்குண்ணே. ஏன் சார் சோகமாக இருக்கீங்க? தலையில் ஏதோ உழுவு சார்? நீங்கள் நான் அண்ணன் உங்களை திட்டேன், காரில் வரும்போது திட்டேன்னு கோவமாக இருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், அது எப்பயுமே நடக்கிறது தான். இதெல்லாம் மட்டும் வந்து பேசிடு. நிரிக்ஷா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக காஃபி குடிக்கிறாங்க. Because it's hot. நான் எந்த டீ கடை சேலத்தில் போனாலும் சரி, அவங்க பேப்பர் கப்பில் கொடுத்தா கூட இல்லை தராதிங்க, கண்ணாடி கிளாஸ் தாங்கன்னு சொல்லுவேன். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அந்த கண்ணாடி கிளாஸில் வந்து டீ காஃபி பால் சாப்பிட்றதுக்கு. அது ஏன் தெரியாது, எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். I told you evening, no? They'll give you in copper cup. And cold coffee they will give you in mud cup. இன்ட்ரெஸ்டிங். எனக்கு கோல்ட் காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட் கப்பில் தரேன் இருக்காங்க. பார்க்கலாம். அது ஈவினிங் தானே. I should be the brand ambassador for that place, man. Which one? Namma? Filter coffee. I'm Namma taking everybody there. போட்டிருக்கா This only. லஞ்சுக்கு இன்னும் நமக்கு ஒரு 2 hours பக்கம் இருக்குங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணோம். ஸோ அப்போ சிம்பு சொன்னார் என்னென்னா, பிராமின்ஸ் கஃபே பக்கத்தில் வந்து திப்பு சுல்தான் பேலஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த திப்பு சுல்தான் பேலஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ திப்பு சுல்தான் பேலஸில் பார்க்கிங் இல்லை. அங்கேருந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா SBI பேங்க் இருக்குது. அங்கே வந்து பே அண்ட் பார்க் இருக்குது. எவ்வளோ காசு வாங்கினாங்க? 30 rupees. 30 rupees. ஓகே, 30 ரூபாங்க. ஸோ பே பண்ணிட்டு கார் பார்க் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாங்கள் திப்பு சுல்தான் பேலஸ்க்குள்ளே போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாங்க. No, this is KR Market Road. KR Market. In procedure sir, स्कैनर से लेना पड़ेगा. अच्छा, अंदर वीडियो ले सकते हैं? ओनली मोबाइल. हाँ, ये GoPro है, छोटा ब्लॉग का है. मोबाइल लेगा वो नहीं लो. வியூவர்ஸ், இங்கே வரணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் டிக்கெட்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. இங்கே வந்து டிஜிட்டலாக ஸ்கேன் பண்ணி தான் நம்ம என்டர் பண்ணோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம டீட்டெயில்ஸு, நேமு, டிரைவிங் லைசன்ஸ், ஐடி கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம இன்புட் கொடுத்துட்டு தான் உள்ளே போக முடியும். ஸோ உள்ளே வந்து நான் இப்போ வச்சுருக்க கேமரா அலோடு இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து இன்னொரு கேமரா தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதை எடுக்க வந்து மைக் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடாப்டர் வேணும். பையன் பாவம் பிரசன்னா வந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் நடக்க போயிருக்கேன் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு. ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே நாங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிடுவோங்க. ஸோ ஒரு டிக்கெட்டோட விலை 20 ரூபாங்க, 20 rupees. ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து 200. ஓ, Hello. 250 ஆட்டு 250. Guys, we are in one of the historical places in Bangalore, that is Tippu Sultan's palace, and we are here. So the history of the place is written here. I've already read it, and one interesting thing is that people who can't see and who can't read and know the history, for them here the whole thing is written in Braille. So it's so nice that they can also feel and know what is the value of this place, and I really liked it. You don't see this in most of the places, so it's nice. Actually, Riksha, it's a Tamil vlog. Okay? Okay.
We'll do one thing. You speak in English Okay. and I'll do it in Tamil the same thing. Okay. Okay? Carry on. Come on, you can do it. இப்போ அப்படியே பேலஸை பார்க்கலாங்க. Yeah, So நிரிக்ஷா இங்கிலீஷ்ல பண்ணுவாங்க, நான் தமிழ்ல பண்ணுவேன். So this palace was built in 1781. It is a wooden palace. And this was started by Nawab Hyder Ali Khan and this was finished by Tippu Sultan. In which year? Same year. Not same year. Go and see. You go and see. You go and see, You no? go and see. You go and see. You go and see. What if it is the same year? Come here. It is 10 years later. அம்மா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கீங்களாங்க? I have not come. டேய் நீங்க வாங்கடா. பெங்களூர்ல இருக்கன்றாங்க, இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்க வராங்களாண்டா. No, I am telling the same thing from the first blog itself that I This am is the not most from iconic place in Bangalore. Bangalore. I am from Karnataka, but I am not from Bangalore. So I had come here for work and I didn't get time to look around, but I've been to very famous temples and few of the other This is places. what is called as samalification. Yeah, that Adjusting. is what I'm saying. ப்ளீஸ் யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக்ல இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், பசங்களா இருக்கும், பொண்ணுங்களா இருக்கட்டும், கைண்ட்லி சென்ட் அ மெசேஜ் டு மீ. நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நிரிக்ஷா கூப்பிடாம அவங்க கூட வந்துடுறேன். நீங்கள் எங்கள் கூட எங்களை மாதிரி வந்துருங்க. புதுசாக பெங்களூர் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு வாவ் சூப்பராக இருக்குன்னு. ஏன்னா அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நாங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியது நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. I told him in the beginning only. No. If it is If it was Bangalore, I would have shown you properly since I've born and brought up. அங்கே என்ன பண்ண போறீங்க நான் பார்க்க தான் போகிறோம். ஃபோன் பண்ணேன், I know everything in Bangalore. No, what she's in, I know everything in Bangalore. சரி நான் வந்து பிரசனாட்டி சிம்புட்டி சொன்னேன், ஏய் நல்ல கண்டென்ட் இருக்கவங்களா இருக்காங்க. No. For the subscribers who are watching, for what he gave, I'm giving a justification. Please go to the previous vlog and check. I said I just know places which are in Jayanagar and JP Nagar. Proof that I don't lie. பட் ஆனா ஃபோன்ல அவங்க சொல்றது உண்மைங்க. I know every place in Bangalore. I never said I know everything. You said. Basically, this palace is in the very next compound of a temple, which is Venkatramana Swami temple, and yeah, I can say that that's easily a in very. Tamil. இந்த பேலஸ் பக்கத்துலயே பாத்தீங்கன்னா வெங்கட்ராமன் டெம்பிள் இருக்குங்க. அது காமிச்சிருங்க. It's a simple. You can say it simply. I'll say in Tulu. You'll say. Yeah, Even Tulu is very simple. You say it Tulu also. I can get Tulu subscriber also. Speak. I will not give you Tulu subscribers. வேணா ஒரு துளு ஆலே போதும் எனக்கு. What you should take, you don't take. வியூவர்ஸ் இங்க பாருங்க, இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, முக்கியமான விஷயம் சொல்ல. அங்க எப்படி பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வச்சிருந்தாங்களோ, இங்க வந்து யாராலும் நடக்க முடியல அப்படின்னா அங்க வந்து வீல் சேர் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. So you should inform that also. You're new to vlog, no? Yeah, but I will inform that when I see the wheelchair. He saw the wheelchair, that's why he said it. If I would see the wheelchair, I would say it. So okay, everything should be informed in the vlog, no? Yeah. If this place gets on fire, there is a fire extinguisher also. They will take that. பாவண்டா நீட்டா மெயின்டைன் பண்றாங்க. வந்த உடனே எரிஞ்சிருச்சுனா. ஆனா ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கிறது இல்லைங்க. தப்பு பண்ணா கூட ஒத்துக்கிறது இல்ல. எது இல்ல உங்களை பத்தி நல்லா சொன்னேன். Guys, I just came from inside that place, which is like a small museum that informs you about the palace and the history of the palace and about Tippu Sultan. And what interesting thing I got to know was that this palace was really big, but it got destroyed during the war, and only this much is what is remaining. So maybe the temple was also a part of the palace itself, and there are so many interesting facts that are written on the wall, so we were not allowed to shoot it. ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த உட்டன் பில்லர் பிடிச்சிருக்கு, அதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. இது இன்னும் அப்படியே அதாவது ரெனோவேஷன்லாம் பண்ணல, அப்படியே அந்த பழைய மெத்தடில் விட்டுருக்காங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் சூப்பராக இருந்திருக்கும். Actually well maintained. 400 years, 300 years back, if this was the structure, I don't know, now people don't have designs in their home, I think. See how beautifully it is done. So good work. It's a good work. Okay. Actually, as a whole, எப்படி டோட்டலா எப்படி பிடிச்சிருந்தது? As a whole, I feel this was just for him to visit and state affairs, because you know, if it is a king's palace, it would be like 2
too big and huge and with everything and or maybe this was huge but maybe it got destroyed and maybe only this much is remaining. We can't presume, we have to ask. திப்பு சுல்தானுக்கு பிஏவா இருக்க மாதிரி பேசுறீங்க, பர்சனல் பிஏவா இருக்க. I have reincarnated. ஓ கசா, நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா? உங்களோட வீடியோக்கு வரீங்களா? பேசுடா, ஏதாவது பேசுடா. See, actually his shirt and pillow is matching. You're saying about my shirt. இதுக்கு சரி. So you was Tippu Sultan. Be careful, don't fall. Yeah. திப்பு சுல்தான் பேலஸை ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க, நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் பெங்களூர் வரீங்கன்னா ஒரு 1 hour 1.5 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணலாங்க. ஸோ டிக்கெட் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு 20 ரூபா, டோட்டலாக எங்கள் 4 பேருக்கு 80 ரூபா ஆச்சு. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து அடுத்தது எங்கள் லஞ்ச் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம். தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கு. மஞ்சுநாத் சார் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கைடாக இருக்காரு. 40 years கைடாக இருக்காராம். பெங்களூர்லேயே கர்நாடகாலே இவர் தான் வந்து ஓல்டஸ்ட் கைடா ஏஜில். ஏன்னா திப்பு சுல்தான் வந்து தர்பார் நடத்துவார். ஸோ இங்கே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேலை மட்டும் இங்கே பார்ப்பாராம். ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெங்களூர் கேபிட்டலில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டம் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு, மைசூர் பக்கத்தில். ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வந்து சம்மர் டைமில் இங்கே வந்துருவாராம். ஸோ இங்கே மினிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் இருந்து அமைச்சர்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து இருப்பாங்களா. ஆக்சுவலாக வந்து கவர்மெண்ட் பில்டிங் மாதிரி அப்போ. ஸோ மஞ்சுநாத் சார் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி இன்னும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். கிளம்பலாமா நம்ம? Let's go. Yes, let's go. Let's go.